Hi friends, welcome back to my channel. How are you all? So today I am making ghee pongal. So rice and moong dal soaked. So I add 1 glass of rice taken. So 3 glass of water added. Now adding ghee and rock salt as per taste. So now close the lid. So now I am closing. 3 whistles after, we'll see. Now pongal is ready. So boil అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు మనం ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు ఘీ వేసుకుంటున్నా. ఆల్రెడీ బాయిల్ అవ్వడానికి కూడా మనం అందులో వేసాము. సో ఫ్రై కోసం తాలింపు పెడుతున్నాను. సో ఘీ 4 స్పూన్స్. టేస్టీ పొంగల్, tasty ghee pongal. So you want to add more. So now I'm adding in this cumin seeds, pepper seeds, green chili, curry leaves. Let's add. Tasty ghee pongal is ready. So tasty yummy ghee pongal is ready. Now peanut green chili chutney combination. Now with the vada side dish. I hope you like this recipe. If you like this recipe, please like, share and subscribe my channel, and definitely try this pongal. Very tasty.